Hello students, today we are discussing one more important topic, that is light. So as you know, the world is larger known through the senses. The sense of sight is one of the most important senses. Through it we see mountains, rivers, trees, plants, shades, people and so many other things around us. We also see clouds, rainbows and birds flying in the sky. At night, we see the moon and the stars. You are able to see all words and sentences printed on this page. So, how is seeing made possible? Because of light. So, light is very important in our life. And in this chapter, we will learn about light, luminous and non-luminous object, properties of light, reflection of light and laws of reflection, rules of image formation of image by convex and concave mirrors, application of mirror. Okay. So before that, so what is the meaning of luminous and non-luminous objects? Luminous objects, those objects which themselves are the sources of light, that is, they emit light, are known as luminous objects. For example, the sun is there, the burning candle and the electric bulb. So these are the examples. These are the examples for luminous objects. Okay. So those which themselves are the sources of light. ಅಂದರೆ ಲೈಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಸನ್ ಈಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್, ಸನ್ನಿಂದ ನಾವು ಬೆಳಕು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್, ಇದರಿಂದ ಲೈಟ್ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಲೈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಲೈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಲೈಟನ್ನು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಸಿ those bodies which do not emit light but are made visible by light falling from the some luminous objects on them are known as non-luminous bodies or objects. For example, the moon, the earth, the table and the chair is the example for non-luminous objects. Luminous objects ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟನ್ನು ಓಕೆ, ಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟನ್ನು ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ with the help of luminous objects we can see the non-luminous objects. See, non-luminous objects, moon is also non-luminous objects because it takes light from the sun ಇಂದ ಲೈಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದೇನಾಗಿರ್ತೈತಿ ನಮಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ luminous. Now the moon is also example for non-luminous objects. And using the luminous objects we can see the sun, earth, table, chair. ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸಿಂದ ನಾವು ನಾನ್ ಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ light help us to see objects. We cannot see objects in the dark. Okay. Light helps. Light ಇಂದ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. We can't see any objects in the dark room. ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಹೌ ವಿ ಸಿ ವೇರಿಯಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎದರಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಯು ಮೇ ಸೇ ದ ಐಸ್ ಸಿ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಐಸಿಂದ ನಾವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್? ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐಸ್
Okay, it means that eyes alone cannot see any objects. ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಐಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಐಸ್ ಓಪನ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ರೂಮಲ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲೂ ನಮಗಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ವಸ್ತುಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್? ಓನ್ಲಿ ಐಸ್ ಅಲೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಐಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಸಿ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ವಸ್ತುಗಳು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಅವರ್ ಐಸ್. ಸಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಐಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ the light may have been emitted by the objects or may have been refracted by it. The light may have seen emit by the objects. Okay, light anna see for example ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಣ್ಣಿಂದ ಸೀದಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯನಾ? ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ನಮಗದು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so light is very important in our life, and an object becomes visible when light emits or reflected by it reaches our eyes. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೈಟನ್ನು ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Say reflection of light. So what is the meaning of reflection of light? When light falls on a polished or a shiny surface, it changes its direction. That is called reflection of light. When light falls on a polished or a shiny surface, polished ಇಲ್ಲ shiny surface ಇಂದ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟನ್ನು ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೈಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶೈನಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಇಟ್ಟ ನಂತರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚ್ ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಫ್ಲ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ವೈಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಟಾರ್ಚ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಮಿರರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಾರ್ಚ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದೇನಾಗ್ತೈತೆ, ರಿಫ್ಲ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮಿರರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಾರ್ಚನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದೇನಾಗ್ತೈತಿ, ರಿಫ್ಲ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ವೆನ್ ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಆನ್ ಅ ಶೈನಿ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೈಟನ್ನು ಫಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇನಾಗ್ತೈತಿ, ರಿಫ್ಲ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, changes its direction is known as reflection of light. See, the ray of light which strikes the surfaces is called incident ray. The ray of light which strikes the surface ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So this is incident ray, this is normal ray and this is reflected ray. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೇ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ. ಓಕೆ, ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾನ್ ಆಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಬಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆ್ಯಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್. ಮಿರರಿಂದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಮಿಡ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಯಾವಾಗ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ normal and the incident ray is known as angle of incidence and angle I. The angle between the normal and the reflected ray is known as angle of reflection. See here, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ರಿಫ್ಲ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ. ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್
The angle between incident ray and the normal ray is known as angle of incidence, denoted with small I, angle of incidence. And the angle between the normal ray and the reflected ray, normal ray and reflected ray, is known as angle of reflection, and it is denoted with the angle R. See, this is the incident ray, this is normal ray, and this one is refracted ray. The angle between incident and the normal is known as angle of incidence. The angle of normal ray and the normal ray and the reflected ray is known as angle of reflection. And this is a plane mirror. This one is a plane mirror, normal ray, incident ray, and the reflected ray. This is known as angle I and angle R. Next, laws of reflection. So what are the laws of reflection? There are two types of laws of reflection, that is the angle of incidence is equal to the angle of reflection. It is the first law, and the laws are very important. The angle of reflection of light are, first one is the angle of incidence is equal to the angle of reflection. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. Okay, so incident ray and the reflected ray. First law ಏನು ಹೇಳ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ರೇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲ್ಯಾಕ್ಷನ್ ರೇ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ರಿಫ್ಲ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಏನಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ರಿಫ್ಲ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 30 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ refracted ray also 30 degree. If the incident ray is 60 degree and the reflected ray is also 60 degree. Okay, so this is your first law, that is the angle of incidence is equal to the angle of reflection. And second law, the incident ray, the reflected ray, and the normal ray at the point of incidence all lies in the same plane. See, incident ray, refracted ray, and the normal ray all lies in the same plane is the second law. First law ಏನು ಹೇಳ್ತು ಅಂದರೆ incident ray and the reflected ray both are equal. Okay, and in the second line, incident ray, normal ray, and the reflected ray all lies in the same plane. Incident rayನು normal rayನು and reflected rayನು ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸಿ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಯಾಫ್ರನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ, ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೀನ್, ಪಿಂಕ್ ಪಿಂಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್. So first law says that the angle of incident ray is equal to the angle of reflection ray. Angle of, see, blue color ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ರಿಫ್ಲ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್. ಸಿಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ 20 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಟಾರ್ಚ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 20 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಓಕೆ, ಸಿ, 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಯಾ, 20 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಾರ್ಚ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು 20 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಝೀರೋ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆ್ಯಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಫ್ ಟಾರ್ಚ್ ನಾವು 40ಗೆ ಇಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು 40 ಡಿಗ್ರಿ, and if it is 60 degree again it reflected to 60 degree, like this. Okay, next one, image formed by the plane mirror. So image formed by a plane mirror. Plane mirror ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? The image is erect, the image is same size at the object, the image is at the same distance from the mirror as the object is in front of it. The image is virtual, cannot be obtained on a screen, and the image is
lateral inverted. First, the image formed by a plane mirror. Plane mirror ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ images form ಮಾಡ್ತೈತಿ. First, the image is erect and the image is same size at the object and the image is at the same distance from the mirror as the object is in front of it. Okay. See, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಐ. ನಾವು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. or for example see here mirror. So this is a mirror and the same distance from the mirror the object is in front of it. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಮಿರರ್, ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನಾವು ಮಿರರ್ ಹತ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತರೆ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡನ್ನು ಎದ್ದಾಗ ರೈಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಕಾಣಿದಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ opposite sides. Okay, here small videos are there, you have to watch it carefully. You would probably say it's the eyes that help us to see the objects around us. But will our eyes be able to see these objects in dark? No, we need light to see things. Without light, we cannot see the objects. But where is this light coming from? This light is coming from this source, which is a fluorescent bulb. You see that this bulb is emitting its own light. The objects which emit their own light are called luminous objects. Can you give me any other examples? Incandescent light bulb, the sun, the stars are also luminous objects. What about objects such as this table and chair? Do they emit their own light? No, these objects do not emit their own light. Such objects are called non-luminous. Almost everything around us is non-luminous. Objects made up of wood, plastic, cotton, metal are all non-luminous. What about the moon and the planets? They are also non-luminous. But if the moon is non-luminous, then how come we're able to see it at night? The answer to this is reflection of light. The reason we're able to see any non-luminous objects around us is because of the reflection of light. Reflection of light can simply be referred to as change in direction of light or bouncing of light from some surface. Just like the ball bounces from the ground, light reflects off from a smooth surface. Let me try to explain this in a simple way. The light from the source strikes the object and bounces off from its surface. And when this light reaches our eyes, we see that object. And this is how we see non-luminous objects. When the object is kept in front of the mirror, its image is formed in it. But will we be able to see the image in the dark? No, we won't. So the formation of the image is also due to reflection of light. Let this object be our human body, so at the same time, we are looking at the image. First tell me, is our body a luminous or a non-luminous object? Well, it's non-luminous. Human body cannot emit its own light. So the light from the source is first incident on the human body. It gets reflected from it, and this reflected light strikes the mirror. This light is further reflected from the surface of the mirror and reaches our eyes. This is how we are able to see our image. Now, obviously, this is not the exact picture of the happenings. I just wanted to give you the intuitive feeling into how this happens. There are a lot of subtleties involved which we will learn in our higher grades. Okay, this is a small video related luminous object, non-luminous object and reflection of light. Now, watch another video that is related laws of reflection. In this video, we learned that we see objects around us because of the light reflecting from them. Some objects like the sun, burning candle and the fluorescent bulb emit light of their own. They are also called luminous objects. Many objects around us are non-luminous, that is, they cannot generate their own light. However, these objects reflect the light from the luminous objects from their surfaces. And because of this reflection, we can see such objects.
In which direction do the luminous objects emit their light? They emit light in all the possible directions. Consider a fluorescent bulb which is glowing. It is emitting light in all the directions. Let us denote each direction with a straight line and an arrow on it pointing in the direction where the light is traveling. So all these arrows represent various paths along which light is traveling. These arrows are what we call rays of light. Here's how we define a ray of light. A ray of light is a straight line path along which light travels. So now we know that light emitted by luminous objects travel in a variety of directions. Suppose rays of light from this fluorescent bulb fall on the surface. It being non-luminous reflects these rays, and these reflected rays travel along a certain path. Consider this plane surface. Suppose one of the rays of light from the bulb strikes at this point. This is called an incident ray. We know that this surface will reflect this ray, and the reflected ray will travel in this direction. Why only in this direction? Why not here or here? This is because rays of light obey certain laws of reflection when they strike any surface. Draw a perpendicular to the surface at the point of incidence. This line is also called normal. Here are the two laws of reflection that any light ray obeys. To understand the first one, we first need to know what angle of incidence and angle of reflection are. The angle of incidence is the angle made by the incident ray with the normal. It is denoted by I. The angle of reflection is the angle made by the reflected ray with the normal. It is denoted by R. So our first law says that the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. I is equal to R. Here, as I is equal to R, if the incident ray strikes at this point, then the reflected ray will travel along this direction only so as to keep the measure of R same as I. If I move the incident ray here, then the reflected ray will also move to keep the measure of R same as I. I is always equal to R. Okay, so this was about the first statement. What about the second statement? The second one tells us that the incident ray, reflected ray, and normal all lie in the same plane. So if I draw this scenario on the piece of paper, I will get this. Incident ray, reflected ray, and the normal, all three are in the plane of the paper. The second law tells us that they will always be on the same plane. For example, if the reflected ray is in this direction instead of this, then the diagram will look like this. The incident ray and normal are in the plane of the paper, whereas the reflected ray is not in this plane. This violates our second law, and hence this ray will not be reflected in that direction. This is just not possible. It can only be like this. I will be equal to R, and they will lie on the same plane. I hope both the laws are clear now. In the next lesson, we will see an experiment based on this concept which you can easily perform at home. Okay, thank you.